Karibuni Kidgaf Sasa TV. Leo tunazungumzia kuhusu mapenzi. Why is dating so expensive in Gulf? As we wait for our panelists, let's have a look at this. Wageni wetu wa leo bado wanajipanga and we are waiting for them. If you wish to join us, click on the link iko hapo hivyo na utakuwa ndani ya studio. Mr. Jamal, Yes. Karibu ndani ya studio. Assalamu alaikum. Asante sana. Asante. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Endelea vipi boss? Waniona kweli? A little bit dark. Kuna giza I think my camera has problem. Okay, haina shida, we will try manage vile iko hivyo. Okay, sawa. Sawa, sijui kama unanisikia. Nakusikia fresh sana. Naam. Sasa leo tunazungumzia mapenzi. Why is dating a big scam in Gulf? Basically, kitu kwanza we have to understand ni kuwa see, love nowadays is not like the love we used to see while we were growing. Mapenzi ya kitambo, ile mapenzi sisi tukikuwa wadogo, ulikuwa unaona ile mapenzi, yani hata ukienda harusini ukikutana na wale wapenzi wenye labda wako kwa mikahawa nini, it's totally different with what we experience right now. Now kwa nini right now we call love as a scam? There are several things that I've covered around. Na siwezi sema kuwa ni kwa we put the hands on ladies or we put the hands on maybe men. This thing is a two-way traffic. You understand? Okay. It's a two-way traffic. Whereby unajua mtu mkiingia kwa mapenzi, kwanza you have to define what is love. Mapenzi ni nini? Sio kuingia tu blindly na kusema we are in love. Okay, what is love? First and foremost, what is love? Okay, that question if you ask any person that is in love, atakwambia tu mapenzi ni mapenzi. It's a very simple question. But now the problem comes, what is love? Someone will tell you mapenzi ni mapenzi. But love is something, it's a feeling with whatever, with a deep affection. So if you don't have feelings and you don't have affection, what does it mean? You're not in love. Hauko kwa mapenzi. Okay. Uko kwa, you are there just for for a short time, and then inaitwaga mnakatana, kila mtu ana pave way, kila mtu anashika yake. Mmoja wenu akiomoka, unajua siku hizi wa Kenya wanasema kuomoka. Mmoja wenu akiomoka, mwingine ameenda zake. So first, love you should have feelings. Two parties. It's not a one way. Yes, as I said it previously, it's a two-way traffic. Nyinyi nafaa mkuwe na hiyo feelings, and then you have that deep affection. Ile mimi na feel mwenzangu bana, na I'm committed na hiyo feeling. You understand? Now, let's embark now to the past perception hiyo umesema ya Gulf. Sitaki kuingiliwa na dada. I want to be generous. I want to be generous. Now, you understand? First kenye sisi tuelewe ni moja, ni kuwa sisi tukitoka kwetu, tukitoka in Kenya, kila mtu anakuanga na ahdafu yake, objectives. Whereby boss, mimi naenda Gulf. Okay? Ama mimi naenda majuu, naenda maybe Europe. I'm going to do what? I'm after money mazee. Tuseme tu kweli. Akitoka Kenya anasemanga mimi naenda kupunguza mzigo bana. Naenda huko at least nipate 2-3 zangu. Yes, naenda kutafuta job. But now both kwa wasichana, kwa madem na kwa machali. But now when you go there, other factors come in. Other factors zina converge. So unapata bana, you are man bana. Huyu mwingine ni mwanadada bana. Unaelewa? You have feelings.
mnakula, mna interact maybe sometimes kama ni free country. So at the end of the day inakuwa mazee ni aje, mimi nimekufeel. It's not feeling in brackets, in quotation. Yeah. Mazee ni aje, can we make it? Now remember nyinyi wasee mmekutana huko, okay, si nyinyi wasee mmekutana huko, unajua kitu yenye imewaleta pamoja, yenye imefanya mmekutana huko ni job. Huyu ameenda job, kutafuta. True. Now True. kuna kakatu kameingia katikati hapo, kamesema ni aje bana, nimeona huyu ni mrembo, ni msupa. And don't forget wasee wenye tu wanaenda, I'm not mentioning about just Gulf, but generally kila mahali. Unaelewa? Wasee wenye wanakuwa wameenda kila mahali, wameenda maybe Gulf, wameenda US, wameenda maybe Europe, wanakuwa most of them they have family, wana familia. Most of them, 85% they have a family. If you are a man, you are married. If you are a lady, either you are either you are divorcee, separated, and you have responsibility that has made you to go there. Tuko pamoja. So wewe ukienda huko, wewe unaenda kule ukisema mazee, I have some people outside, I have siblings, I have some kids that I have to cater for, I have to upkeep them. Wewe mwanao unasema mimi nimeenda huko to do some investments. So well, the moment unaenda pale ukikutana dem ako na needs zake, kitu hapo dem yeye kukuja kwako anakuja anakuja for leisure. It's like a leisure. You'll get most of them wanakuja just to pass time, and then maybe amekuja amepata hadi ni aje, hadi namuona kana kiprado fulani kitiani, huyu msana anaweza kuwa ako na do kidogo, nikikuwa naye kiasi kuna venye naweza pata, naweza kamua kitu kidogo, at least ni top up kwa hali yangu. So unapata mkutana pamoja, mnaambiana let's stay together, tukipanga hii maneno, tukiona venye tunaishi, kama tutaoana, then at the end of the day unakuja mmekana msee 6 months, if whether it's in Europe, whether in what, unakuja una realize hapana, there is something. Huyu mwanadada au mwanaume kila time akipigwa simu anaenda maybe chooni, anaji-excuse kidogo. So huku mwambia mwenzako, you never told your partner, the so-called partner, that I have a family, I'm married, or I have kids, kitu kama hiyo. So inakuwa mazee, inakuwa yani ni ile as in kuna ile there is no trust. Kitu ya kwanza hamtrustiani, ya pili kuna kitu mnafichana, whereby wewe unakaa na mzee, unajua marriage is a step. Unajua tunaambiwaga kuna step 3 kwa maisha. Kuna step ya kuzaliwa, kuna step sasa unatoka kwa kuzaliwa unaingia kwa kuolewa ama kwa kuoa, that is a step. Alafu final step yako wapi? Ni fisabili la kwa wapi? Siku yako ya mwisho. So wewe uko umetoka kwa marhala ya the other one ya being a single, you're now getting to someone. That is a biggest stage whereby you have to define yourself. Your partner has to know you clearly. Ajua huyu jamaa goals zake ni hivi, huyu jamaa ni hivi. Kama una mke, you have to say. But I'm sorry to say this, wase wengi sana utapata wa Gulf, utapata sana wa Gulf, they will tell you mazee, I'm not married, sijaoa, ama nilikuwa nimeoa and then tukaachana tukaseparate, so I have a family to cater. What do you think watu sema hivyo? Because as far as I know, maybe mtu anafeel nikiambia huyu demu kweli demu atanitoroka. Do you think madem ama machali wanapenda uongo? Because at times unafeel ukiambia mtu na maybe uko umemfeel vile umesema, unafeel ukimwambia ukweli huyu mtu atakimbia. So do you think people should be honest? Exactly. This is what I was saying. If you are honest, if you say the truth, someone will love you from the word go. You understand? But if you lie and you are staying with this person for a duration, maybe it's 6 months, 7 months, hakuna vitu zenye hazifichagi.
Wewe unaweza danganyana siku ya kwanza sijaoa, siku ya pili ukajipata wewe mwenyewe umejifunga. Uongo ujifunga uongo ujifunga, unajipata umesema kuna wife nafaa nitume do so dem anakuwa like hey, niko na wife, alafu umesahau maybe from the beginning ulisema maybe you are separated ama hujaoa. So trust, honesty, people should be honest to themselves and to their partners. Sema ukweli from the word go. Atadecide anataka kukupenda, atakupenda. Kama ameona ni vigumu tena, you know, she will make a decision. Same thing applies to our ladies. Wanawake wetu wanatudanganya, anakuambia ni aje mimi sijawahi oleka ama sina mtoto, unasikia? So wewe unakuwa kwa na mseo unasema unajua hana mtoto, hajawahi oleka, but unakuja una realize there after kuwa hey, she has a kid ama she has kids and then there is someone anamsumbua kwa simu. Do you have mafisi? Definitely it will trigger. Yes, so kila mtu saizi amekuwa ni fisi, kila mtu ni fisi saizi. Whether you are whether you are lady, ni mafisi. Why do you think recently kumekuwa na hii issue ya madem kudate ma hush puppies. Why do you think ladies prefer hush puppies over we Kenyan guys? Okay, for my perception, wacha nikwambie kitu moja. Unajua we should not hate our skin, and this is a problem with us. Sisi wenyewe tunadharau skin, the color of our skin, whereby you don't want to associate with your fellow black man ama black lady. You see, like skin ni mambo yote. That when you are light skin, you are more intense. When you are light skin, you are rich. When you are light skin, you have love and deep affection. So this one will go to our ladies. Please, our ladies, don't look kwa color, don't look at the skin of someone. Look at what he has. It's inside his pocket. Look at what mind he has. What is his reasoning capacity? You see, how can he solve issues? Mkikuwa whether mko pamoja ama msaidiane, mfikirie kimawazo and so on and so forth. So wanadada wetu sahizi now they want things in a short way. Wanataka pesa ya haraka. Wanasema muziki kinaweza nichotea, kinaweza kuja na pagia kama pound 300 hapo, unajua niko juu. Mkenya gani atanipatia pound 300? Kwanza ta hustle vipi apate hiyo 300 pound 300? So our ladies ni kuwa no, they are focusing on skin. Wanasema hao watu weupe ni mababi. Nikikuwa tu naye kwa mwaka moja nishaomoka, kwanza nitaenda majuu. Who told you that when you go to majuu you get life, it's easy as you think? In fact, life in Kenya will be much cheaper and much convenient to you compared na someone that has just left, anafuata labda mzungu sema naenda kupata nini, naenda kupata green pasture, whereby when you go there, those men, let me tell you something, let me tell the ladies kama wananisikia, hao wanaume wenye wanakuja vacation whether in Africa, whether in whatever, most of them they are divorcee. Most of them they are divorcee. So hata akikam kuone mahela uende kule, he's gonna just use you and see how you, and then see you there. How many cases have I myself have had? I have a friend of mine, mwanadada, same nini ilimuhapenia, akapata mzunye, akapanda naye majuu. Kwenda huko mzunye ni divorcee. Kufika huko Siunga akakaa naye venye alikuwa amekaa na first wife vizuri, akakaa vizuri mwaka wa kwanza, mwaka wa pili madrama zika. Baadaye huyu mzungu alikuwa anampima, anajua
this lady amekuja kufanya vipi? Amekuja, ni mtu anaweza jitegemea, anaweza kuja akakaa na mimi hapa akajitegemea, whereby when I hustle this, yeye anaweza fanya hivi, unaona, akapata Wakenya wanatakaga akishachukuliwa, yeye tayari anafanya nini? Anataka akae tu nyumba hapo. You get it? Hey, Robi. So, yes, Robi karibu. So Chali akafanya vipi? Huyo mzunya akasema akamwachanisha, mwachia hapo, akajitoa. Yes. So wewe ukiachwa hayo utafanya vipi? You don't have papers, you've not even legalized your marriage. So that is frustration. You can't go anywhere, unabaki hapo. So ladies, juridhikeni na ile kidogo mko nayo. Just just be humble. Love does not matter where you want to go. I'm not saying that don't love the white man, but you have vet yourself. Chini vet mtu, take your time, mwelewe, akuelewe, uone the right way to go. Robi, kama unasikia please, zima radio ndio ili tuweze kuelewana, and please join us. Karibu sana. I'm pretty sure unajua ni kwa nini tuko hapa leo. Tunazungumzia kuhusu mapenzi. Jamal ameongea, amesema it's about kuelewana, if I'm not wrong, Mr. Jamal. I was asking about history. Why do you think mademu anapenda maoga kuliko machali wa Kenya? Go and ask your grandfather. It's a very good question and very true as well. Na nitakwambia kama mwanaume kidesign ya Kikenya, yani unajua Wakenya sisi sisi tunakuaga wanaume, we are stingy. I can say that we are stingy for sure. Mwanaume Mkenya haezi toa in which way? As it mwanaume Mkenya haezi kutreat mara ya kwanza, pili, ya tatu, and then bado mnapelekana huko na huko. Wanaume wa Kenya, let's say the truth bana, sisi wa Kenya mwanamke haezi kuja akakwambia ni bana, I've seen for instance, I've seen a dress, it's costing like maybe $20. Alafu umbie tena kidogo tena kuja kuambia ni aje babe, I've seen like maybe a nose ring, a gold nose ring that costs $50 or $100. Naweza ipata, unaona? Alafu sisi utoe no. But Oga, I've stayed with Ogas. Yes. Oga, yes. They are not stingy. Oga atatoa pesa kiwango yenye anataka kuonesha kuwa anakupenda. But he is gonna use you. Atakutumia, atakutumia. Anyway, Mr. Jamal. Yes. Ukiangalia the way sisi wa Kenya, especially women, the way we hustle, it's totally different from the way kinaoga wana hustle. So I think. What do you mean by the hustle is different? What do you mean? The hustle is different. Let's be honest. The hustle is different. Adam wako smart when it comes to hustling, and they are loaded. Yes. And this is what we are lacking as Kenyan guys, because for us, tunaenda manual. We are doing the manual way, and that is the good way to go. Manual way is the good way to go. You get yes. And unapata it is taking us so much time for us to keep at par with our say. And let's face it, hii life vile iko, kama una pesa, a lot of things will not work for you. That is true. Very sure. So do you think there's a way we can improve ndo tusikue stingy, or what can we do for us to be not seen as stingy men? Now, kuna factors mingi. There are several factors that you have to consider. First, we need to our ladies should embark. They should not look the way I said from the beginning. They should not look at us as as the source of income. When a lady looks at you as a source of an income, that one is a problem. Hapo ndo wanaume wengi hata ushika kamba wakajinyonga.
So first solution, any lady that wants to get in love, that wants to have that affection, deep affection with someone, she should not look at a man, at maybe the partner, as the source of income. Wewe wakati umenipata, you are hustling. Ulikuwa unapata kidogo kidogo, kama ni kabizna, kama ni nini, ulikuwa unapata. So the first solution is wanawake tunawaomba, ukiingia kwa mapenzi ni kusaidiana, mkiwa pamoja ni kusaidiana. Mimi nitoe sukari, wewe toa chumvi. Usingoje mimi nikuprovidie kila kitu, because tulikuwa tunaishi maisha before tukutane. For instance, before maybe nikupate, ulikuwa na maisha yako, ulikuwa unaishi, mimi nilikuwa naishi, but sasa tunakuja pamoja as a way of what, helping each other, where maybe nimeona mkono wangu haufiki, tukileta mikono zetu mbili zote, at least we can be somewhere else. That is one solution on the side of the ladies. Now on the side of us men, you know, we men tunafaa tulegeze mkono wetu kidogo. Hata kama we are hustling that hard, we are following the manual way, but you see, a lady needs to be treated. Mwanamke ukimuonesha mahaba, sio tu basi kukua naye kwa nyumba, you know, having whatever the intimacy, no. Unamtreat, unamtoa siku moja, unampeleka out. You understand? Yes. You are working simply because you are working for yourself and you are working for your partner. You are not working just for yourself. So once in a while bana, toa kama ni kadem, kama ni kamrebo, toa yeye nje, peleka yeye muoneshe, mnunulie kama ni bikini dogo pia. You know, she feels like she has someone who can cater for her. Okay. Yes. Okay. But okay, mushindwa. Yes. Because I have friends, or they are dating Kenyans actually, and most of the time, it's actually the opposite. It's actually the opposite. Unapata hao ndo wanafanya a lot of things, wanafanya hao machali. So on the contrary, unapata some other ladies think if you are in a relationship, hiyo itakuwa ni kazi ya mwanaume kufanya everything. Now, I have a question for you. Have you asked yourself why is it that the ladies do a lot of, you know, they take a lot of responsibility or duties on those charges? Have you asked yourself why? Because there's a reason. Because they love them. No. What is it that they cannot love a Kenyan man in that way? What is it that it's different? You know, I've told you one thing. Oga will try to power out money, akuoneshe ako na pesa. Na unajua mademu wetu bana, ukishamuonesha mimi nina do, atakufanyia kila kitu bana. Atakuogesha, atakuvisha. You understand? So, you know, it's not all about ati wanadada zetu wanawafanyia kila kitu. No. Where does that source of income comes from? It comes from Oga. Oga anapatiana do, do inafanya kila kitu bana. And you see, let me tell you something. Oga akitoa pesa hataki kuonekana anatoa. We know we are using an example for gas. Hata onesha, but sisi, mimi nikitoa hela bana, nataka kuoneshana I'm treating this lady bana. Na unaona, nataka nionekane mimi ni babi. Okay. I think you understand what I'm trying to drive. Yeah, I get your point. But you see, I'm also trying to bring this point that najua mademu akishaingia in a relationship inakuwa sasa ni mwanaume anunue hii, mwanaume apeleke out, and unapata at the same time tunatafuta, probably unaweza pata maybe the lady is earning much higher than the guy. The guy pia yuko na a lot of responsibilities back home. So unapata inakuwa ngumu kusustain hii relationship when one person is not it's not actually helping. Yes.
So the example I gave you about the guys I know, they are my friends. They are dating. They have been in a relation for quite some time. But unapata Mhm. the lady, okay, they are earning almost the same, but unapata a lot of things are done by the lady. And I tried to ask her, why this? Then akasema, unajua, we are trying to clear this notion that, oh man. So women are also taking over. So that's why I was It's a wondering, good thing, yes. why is it that Mm. why is it some women are feeling kinda the old version is outdated, wanataka kwenda na they need to have a change. Unajua, si kila time itakuwa na mwanaume yuko Nakupata, there for you. nakupata, Yes. nakupata. So Now you see, yes, yes, sorry. go ahead. Sorry, you can proceed. Okay, you see, with the current situation right now, unajua, before the life Yes, before and the life that we are staying right now, yes. it's like water and oil. You Mm-hmm. cannot compare at all, at all, at all. Things have Yes. really changed dynamically. So you'll get a lady that has, she has gone to school, she Mm-hmm. applies what she has been taught to school. Hata kaa Okay. chini aseme sasa, mimi ni mke tu wa nyumba, atajituma Mm-hmm. atajituma Very aseme, correct. hey, mimi nikipata hii, mwenzangu Yes. akikuja na hii pia mimi nitakuja na hii at the end of the day. So the life nowadays, whoever is outside there and understands the dynamics of life nowadays, hata kaa aseme anangoja mwanaume amletee, atajituma Mm-hmm. whether ni kazi yote ile, bora amekuja na kitu kwa, because you see it's very pathetic that a man goes out hustles like, let's take an example in Kenya. Utapata jamaa ako na familia, ako na bibi, anatoka Mm-hmm. usubuhi ule, anabahatisha kwa siku. The guy wakes up in the morning, maybe he stays in Kibra, maybe he stays Yes. maybe in Mlango, maybe he stays in those slums. Anaamka Yes. kubahatisha, anaenda Inda, anatoka 5 Mm-hmm. anaenda Inda kubahatisha. He's not even sure if Mm-hmm. he's going to get, to get something. So akifika pale, whether atapata ama atakosa. So ask Mm-hmm. yourself, uko na mwanadada mwenye anangoja bwana ametoka ameenda kubahatisha aje akose, mtaishi vipi? So Kwa you as ngumu. a lady that, yes, that you unajua maisha, unajua saizi mazee, bwana anaweza pata, unaweza toka ukapata, ama ukatoka Mm-hmm. ukakosa, ama ukatoka, anything can happen nowadays. Unajua tunatembea na mauti bana, unaweza toka Naam. ukakosa kufika penye ulikuwa waelekea. Then Naam. wewe kama mwanadada umekaa chini unangoja bwanako akuprovidie, how will you cater if you have maybe watoto? So it's Yeah, high time itakuwa now ngumu. that you Yes. see, that you see wanadada wa saizi, I'm not saying all of them, but some of them, they've realized that the dynamics of life has changed. So I have to hustle. Mimi pia Mm-hmm. lazima nijitume, whereby tukikuja tukipatana, huyu Yes. ameleta unga na huyu ameleta mboga. Then the second bit that I want to talk about, you are talking about wanadada siku hizi unapata, someone maybe, the lady earns higher than the man. This Very true. is now the notion behind it. You'll get Mm-hmm. that huyu mwanadada, he was open, and she was open enough to the guy, and the guy was open enough. Yes. So zile ma different there, there was no, hakukuwa na ile different expectation, whereby there is a certain guy, there is a certain philosopher alisema, never allow someone to do what, to be your priority, while Mm-hmm. allowing yourself to be an option. Unaona? So wewe Naam. usifanye mtu akakuwa priority na wewe ukakuwa an option, whereby wakati mmekutana mnafaa mseme ukweli. Sorry, what we do, unataka kujieka in a class that is not your class. You are earning 20,000, Mm-hmm. you want to get attention na mwanadada, I'm earning 80,000. So Uh-huh. mwanamke atenda na, wanasema rieng, atenda na rieng yako bana. Atasema ana 30,000, ana 80,000 na mimi na maybe 60,000. Hapana. Mm-hmm. Kuna venye
yeye atakuwa na carry out this responsibility. Na ndio unaona at the end of the day mwanaume anaumia simply because hakujiweka kwa klasi yake. You never say the truth. You never say that maybe I'm earning 20,000. Ulijiweka kwa klasi yenye si yako. So mwanadada atakuelewa vipi? Even at the end of the day ukikuja ukimwambia mazee, unajua saa hizi napata 20,000, hata kuamini, hata kuelewa. Nitegemea una biashara gani, una kampuni, una maduka, sio yani imlete tu iwe halali. Mimi nafyatua. Mimi bwana na chimba makaburi na mosha maiti pia. Mama. Kaka mgonjwa. Miss Keira, karibu. Miss Keira. Miss Keira, Hi. can you hear me? Hi, how are you? Yes, I can. Can you hear me? Yes, I can hear you. Please go ahead. Why? The question is, I just why? have one question. Okay, ask. Jamal is here to give us solutions. That's why I brought him. Yeah. Hi, Jamal. Hi to Miss Keira. So my question to you is, you've said how we get carried away by fantasies and the greener pastures thing, but what I don't understand is, if sisi tunakuwa carried away, you as a man, you as a human being in the first place, why would you do that to someone else, to someone's daughter? Because this is someone who believed in you. This is someone who thought there is something good in what I've seen and in what I've found. So why would you put her through all that trouble? Yes, sijakata tunapenda pesa. That is what you've said, and that is what everybody says. But tukiacha historia kupenda pesa and whatever, I believed in you. I thought you had something to offer apart from financials. I believe that there's something really good that is going to happen, and then you go and do me like that. Why exactly? Okay. First and foremost, let me just tell you something. You see, when you guys come together, you have a common goal. You have a common expectation. So utapata at the end of the day, you guys you try to there's a gap simply because maybe Keira, the expectations were too high. You understand? Expectations zako zilikuwa too high to this gentleman. So the gentleman, as a gentleman, will not sit back and tell Keira that Keira, mazee, nilikuwa na expect hivi, but naona mazee nalemewa. Unanipata Keira? Yeah, but so this is the point. This is the point now. The point is this. Keira, you have to take you as a lady. There is one problem that sisi tunapitia saa hizi, and I will tell you this free of charge, whereby mapenzi ya siku hizi hatukai chini before uingie kwa mapenzi. You don't understand each other. You don't sit down and see this Jamal ana think aje, Jamal anafanyaje vitu, Jamal perception yake ya life ni vipi. Wewe unapatana na mse, unaingiana hivyo na hivyo. Wiki ya kwanza, wiki ya pili umeingia, hujamjua vizuri. Mimi sijakujua vizuri, sijajua expectations zako, sijajua what you need from me, what I need from you. Ndio unapata at the end of the day mnakaa pamoja, mnavutana simply because you don't have a common goal. Keira, mimi sijui goal yako ni nini, sijajua kini chako cha kukaa na mimi ni nini. You understand? Na mimi mwenyewe sijajua why Keira ameamua kae na mimi. Ndio unapata sasa Keira anasema anajipatia shughuli, anasema hapana. What I was expecting from the first impression that I saw this man, it's totally different. Simply because you never took time, you never vetted this man.
You went for maybe a one out, mkaji enjoy, ukaona hey, this guy is humble, good hearted, anaweza ni providea vizuri maybe, ama tunaweza saidiana kimaisha. Kumbe sisi machali tunajua kuwa trigger sana. Date nikitoa nje nitakuonesha venye I'm good, I can provide everything for you. I will even promise you heaven, that even myself I've never been to heaven. So wewe mwanadada, unajua if you are sort of mnakuwa convinced hivyo, unaona I'll get the right person, but no, you didn't sit down, study this man, umjue kinaga ubaga, ujue kweli, is this the real person with the personality that I want? You know, there are certain things that you cannot get a man mwenye ako na 100% attributes of personality that you want, but at least something that is close to what you want. Hizi zingine watu kaa pamoja wakarekebishana wakasaidiana, kikaa pamoja, unajua Keira ataki hii, mimi sitaki hii, unaona mkajaribu kuchange. Sijui kama unanipata. So take your time, vet for man. And this is not this is what hii kitu haifanyiki. Watu wanatoka nje out, wiki ya pili wako pamoja, ndio unapata a lot of troubles. Miss Keira, go ahead. Jamal, I understand the purpose of dating and going out on dates is for you to get to know each other, for you to get to know what the other side expects of you and what you expect of them. Sometimes people are really good in hiding their true selves, you know, how they present themselves to you. Sometimes ni ngumu kujua what exactly is going on with them and what is going on in their mind. So how do you tell that what this person is presenting is like his true self or their true self? Keira, I'll tell you. You cannot, from the word go, you cannot tell if this person, you know, what he talks is what is inside himself. You need time. You need time. You need to sit down, study the man himself. Umjue kinaga ubaga, ujue mwanaume. Is it because if you sit with someone, for instance, umekuwa na date ya kwanza, then maybe next month you have another date. You'll get to understand these dates are different. They won't be the same. And this is the starting point whereby you are able to realize and, you know, understand now, huyu mwanaume siku ya kwanza alikuwa hivi, siku ya pili namuona iko hivi. So time is a factor. Take your time, whether it's 6 months, study the person that you see maybe is the right person for you, and you'll get to understand the deeper part of him, the personality, the character of the person that you want to either stay with or you are dating. So time is a factor. Don't rush. Take your time. Equate hizo masiku mnakutana ama hiyo days that you guys you have a talk, and at the end of the day you'll have a solution. You'll be able to understand this is the man that I'm dating, or this is the man that maybe nataka kukaa na yeye. Okay. Go ahead. Yeah. Okay. Wacha nigusie watu wako kwa ndoa kidogo. Of late, GBV imekuwa on the rise, right? These are people who've been married for quite a long time. Wameshajuana. So what really happens, huwezi sema they didn't take their time ama sijui nini, but there's someone who is being abused left, right and center. Sasa uta explain aje juu hawa wamejuana for long and they've been married for a very long time, but still still something happens. How do you explain that? It happens by the way. But now the question is this: which kind of abuse? We have different abuses. Tuko na abuse ya verbally, emotionally, even sexually. People are being abused in marriage sexually. So which kind of abuse is that? Is it verbally? When it's verbally, there's factors that lead to that.
When it's emotionally, there are some factors that lead to that. When it's sexually as well, there are some factors. So someone cannot just abuse you from the word go without, first and foremost, classifying which sort of or which kind of abuse mtu anapitia. As I mentioned, we have the sexual abuse, tuko na verbal abuse ya mdomo, na tuko na emotional abuse. So ina depend the abuse gani mtu ana undergo. Now, for instance, verbal abuse. Unajua kuna Yes, Keira. Yeah, ulikuwa unasema? No, I'm just listening to you. Now, for instance, unajua the more wanasemanga wakati mnaka kwa ndoa kuna vitu hubadilika either positively or negatively. Now, na mkikaa pamoja pia wanasemanga mnafanana. Watu kwa na hiyo perception kwa mnafanana as in mtapata kitabia, mnaingiliana, mnafanana kitabia, sasa wengine husema hata kisura. Now the point is this, Keira. Ukipata there is a sort of abuse in marriage, kuna kitu imechangia, kuna kitu imeleta hiyo abuses, whether it's emotional, whether it's verbal, whether it's sexual. Now when it's verbal, utapata maybe kuna kitu imebadilika within you guys. Utapata labda mwanadada, unajua nyinyi wanawake mmeumbwa tofauti na sisi. Kuna stage unapata tu you're off mood. You understand? So if you are off mood, utapata maybe umekuja umeambia labda ulikuwa naita your partner baby ama maybe sweetheart, akuja unasema baba Jamal, ulifanya ile kitu ulikuwa unataka kufanya. So unajua kuna wanaume wengine amezoea kuitwa sweetheart. So mara hii wewe umekuja umemuita baba fulani, umefanya ile kitu ulikuwa unataka kufanya, atashtuka bana, atakwambia mama nani, wewe mbona unaniongelesha hivi? Si nilikwambia nikifanya. Still that is an abuse. Na hapo ndio utapata mtaelewana. If it was something small, you guys you could have sorted it out. Inaleta a lot of confusion. Utapata hata mwanaume mwingine sasa hiyo siku hata lala kwa nyumba simply because of the verbal exchange. Kutoelewana, kumekuwa na kitu kisababu kidogo kimefanya mwana jamaa amesema wacha nijitoe, wacha niende nipumzike nje. Second, emotional. Mazee mimi nimeenda maybe wewe umeenda job, nimeenda job, tumerudi, maybe umekosana na msee huko. It has never happened, but now this round ina happen na mmeka pamoja. Unakuja zile feelings labda ulikuwa nazo huko nje, ama labda kodi hakukurudishia change ama alikurushia umeileta kwa nyumba, na jamaa labda job ana pressure. Unaelewa? So mkikuja pamoja, labda wewe mwanadada, as a wife, kuna the way ulikuwa unajua bwanako akikuja kwa nyumba akikuwa this design, una cool down. But this round, now that mmekaa mmejuana, mko sort of yani as in mmezoeana, wewe umekuja hivi, umekuja juu pia wewe. Umeleta emotions zako. Ukileta emotions, huyu msee unajua yeye ametoka huko pia kwa emotions zake. Definitely mtafanya nini? Emotion itakuwa high. Na emotions zikuwa high, abuse. Na nipata Keira? Yeah. So when you talk about abuse, it caters a lot of things. It caters the way I've said, verbal, emotional, the physical, beatings, sexually, and hizi vitu zinaletwa tu na our lifestyle. If we cannot control our lifestyle, the way we stay, the way we live, then tutakuwa tuna welcome hii story. Okay. So, Miss Keira, I have a question. Why is it that dating Kenyan ladies is
It's like a huge investment that we Kenyan guys are not able to do that. uh, it only depends on the type of ladies that you've been meeting and dating. Okay. Because personally, I really don't think it's an investment. Kila mtu anakuanga na kitu anatafuta na type yake. So kama for someone who knows how to treat me right, and by treating me right doesn't mean kunipeleka on any fancy dates or anything, just catering to my emotional needs and satisfying me, what is it called? Oh God, what's the word? Intellectually, you know, these small things, they matter. Maybe someone anaonanga living on the high end of life, ndio type yake. So it really depends on the type of ladies you've been dating and the type of ladies you've been meeting. And sometimes I say, you attract what you are. So question. Yes. Have you ever been dating a person whom you think is to them wamekuona kama some type of a way to invest in, as in kama financial machine or something? Jamal, unaweza jibu hilo swali? No, that question is directed to you, not Jamal. Sorry. No, before he answers, wait, just a minute. You know, Kira, there's something you've highlighted very well, and I would like just a lot of ladies to have that whatever mentality that you have, whereby, thank you, you know, when you are dating someone, you don't just look at what is the content of his pocket, okay? That is where a lot of ladies nowadays, siku hizi, I'll tell you Keira, mwanadada siku hizi atakuangalia umevaa vipi kutoka juu mpaka chini. Umeona? Umevaa gusi ama umevaa ama umevaa mtushi ya wapi ya gikoshi. Yes. So when she sees you that your physical appearance, uone mse tisho yake ni ya mbao, longi ni ya 50 bob, atajipatia shughuli. So it's you know, it's good that, you know, you've highlighted a very fundamental point whereby any lady outside there should just listen to what you are saying. And mali, pesa hutafutwa, pesa haziji kwa haraka. You might get someone that, you know, he's rich, but you don't know alitoa wapi hiyo pesa, in which way alipata hiyo pesa. So unaingia pale as a source, this guy as your source of income or your investment, but wanasemanga, unajua kile cha kukuja haraka kinakuaga na uchungu. Yeah, also easy come, easy go. Easy come, easy go, sure. Yeah. Jamal, umelemea wanadada sana. Sijalemea wanadada, sijalemea in a very wait. I don't have any, yes. Hold up a minute. Yes. Have you ever met this crop of men, wale wenye, when they're hanging out with the boys or something, ushaikutana na wale wase wako, chairman vipi, mkubwa ni aje? That is a man hanging around some man, ndiye anunuliwe bia mbili, anaenda kusifu mtu. At the back of their mind, they know they don't mean what they are saying, but they are there for what he is offering. Have you ever come across this type of men? They're there. Okay. What is your say or your 2 cents about this type of men? Okay, for my understanding, I can tell you one thing. You know, such sort of man, mwanzo, they fear ladies, they fear dating. You understand? Most of them, they fear dating. I can tell you,
Why is that? No, jama, they fear simply because huyu ni msee amezoea kwenda, hey boss chairman, niaje bana, leo tunapewa 2, tunapewa 3, sawa. Yani design yake ni ile kuwa ye ana interact na mabuda. Ye hataki kuspend na hataki kuhustle. Ye anajua ikifika weekend, naenda play base flani, naenda kama ni 2 Riverside, niko pale na mabeshte, wataninulia 2 3, siku yangu imeisha. They fear dating. I have a cousin. He has the same character. Whereby ukimwambia story na dema na kwambia mazee, mimi sina pesa ya kuspend. But weekends he hangs around with the men, he gets 1 2 beers, he goes back at home. That is it. Okay, so what is the difference between this crop of men and the ladies that you've been talking about wenye wao wanataka tu maisha yao iko hapo on the high societal ladder, hawataki kuspend on anything, they don't want to work for anything, wanataka tu kukalishwa and everything. What is the difference really? Okay, now the difference comes this way. Let me tell you. Unajua mwanamke mwenye ameingia anataka kuchop something, anataka ku make something. She's after getting something and investing on her side. But this man for sure, ana invest nini? Ana invest pombe bana. Anataka kunywe, ajienjoy na mabeshte, then aende nyumbani adoze. But huyu mwanadada ameona kuna pahali naweza kamua maziwa either nikafidi mtoi wangu ama watoi ama familia yangu ama invest ama nikafungua biashara. You get the point? So Ako focus anataka pesa kufanya kitu fulani. But this man afikiri story na investment, anafikiria tu ikifika weekends ni kujibamba, ni kununulia 2 3, niende kwa keja. Then ingoje tena the following day kama kutatokea mchoro. That is the difference. Okay, so between the two, nani ana let society down? Juu umesema mmoja anafikiria nikiingia hapa I'm looking for something, nirudi ni invest mahali, na mwingine anafikiria weekend ifike niende nikunywe 2 3 nirudi home nipumzike. Now, vizuri sana. Wewe, these guys that are letting the society down, ask me why. The first one is not the first one. Hafanyi job, mwanaume hafanyi job, yeye ana depend kwa wase wenzake. Unaona, hajui kesho ataishi vipi. The second one, the lady, as the way you said, easy come easy go. Yeye anataka pesa ya haraka. Akiweka pale kakibanda, utapata yako kakibanda, akata last. Just do your research. You will tell haramu ni haramu. Wewe umeenda kwa mwanaume wa mtu, umemmix haraka, umeweka pesa pale kakibanda kako. Umekana kakibanda for 6 months, 7 months, mambo imeenda mbaya. Chini, umeenda kwa mwingine. So what have you benefited? Okay, forgive my questioning nature. Do you have female friends? And if you do, when you mostly hang out, conversation between the female friends na male friends, difference yao inakuanga gani? Ama unasikianga conversation ya female friends ikiwa aje? Does it make sense to you? I wish maybe Habi. You know me, Yes. me, I'm a pure Muslim. I don't hang out with ladies. Maybe if you hang out with ladies, you can explain that. Okay, tunaweza peleka hii question kwa Hab. Actually, if I look around, the kind of ladies who hang around now, we most of the time we talk about business. Even the guys I hang around with, I don't know, maybe ni vile mimi nimejieka, I don't know, but when it comes to mambo na wapenzi and stuff, we rarely talk much about them. Na I want to associate with people wenye naangalia future. Sio kila siku tutakuwa tunaongelea pombe na mapenzi.
So most of the time the people around me watu tunaongelea like, hey, umeona, hey, Habs, umeona kuna hii site fulani, umeona sijui wako na nini. So that's why at the beginning, that's why I told you, Jamal, kuna the ladies I hang around with, kuna most of them are supporting their guys, because eventually we want to have a circle where we feel like all of us have achieved what we want. Unaelewa? So when it comes to mambo na mapenzi, we rarely go that much. Like in what I can say, yeah, we sometimes talk about it, but let's be honest, mademu wamechoma, mademu wa Kenya wamechoma kabisa when it comes to mambo na Gulf. So unapata, I try very much to associate with very less people because I don't want to be kwa hiyo group ya watu wanachoma. And also besides that, I'm always there to listen to people. I listen a lot and I try to give solutions. So when it comes to mapenzi and stuff, not really, because as a person I have my shortcomings when it comes to mambo na mapenzi. So I might not be there to give you the right solution, but I don't have an issue hanging around with the ladies, but niko na less ladies around me. Okay. Do you know why umesema ni nini imefanya mademu wetu Gulf wametuchomea CV? Because there is factors that has led to that. Basically, because I speak to so many people. I have so many people who tell me, oh, unajua mademu wamefanya even this and this. The recent incident imekuwa ili happen Qatar. A lot of people to me information and everything. So I'm not the kind of person to end up nianze kupost nini nianze kuchomea watu wengine, but let's be honest. Madem wanatafuta njia ya kukua rich quickly. So that is what I said before. Yes, by doing so unapata they end up doing some crazy stuffs, na hizo ndo zinaleta shida. So unapata the innocent ones pia wanasuffer, and this one inaenda ina affect hata wale wenye nafaa kuja huku. So hiyo pia ina affect job market. So unapata you are doing it kama wewe, but unapata huku ukiwa huku nje wanasema we ni Mkenya, hawasemi we ni yes. So once ushasema we ni Mkenya, inamaanisha you are trying to reflect that Kenyans wako na hiyo tabia, unaelewa? So the reason why nimesema wanachoma because ya tamaa. Unaweza pata, let's say Miss Kera anataka anataka kuroll kama Kim Kardashian na unapata hana hiyo pesa. So ni option gani imebaki? Utaenda ufanye some crazy things out there for you to be at par with the Kim Kardashian. Very true. Yeah, so to me na feel tukuwe na some decency. Unajua, tuna understand if you have to do these things, it's quite obvious, because end of the day we are not here to judge people. So kama umeamua kufanya hizi vitu, fanya with decency, cheza kama wewe, and because end of the day sisi ndo tunabeba msalaba, sema Kenyans. Alafu when it comes to mambo na pombe, I think all of us saw there's a video, kuna mtu alikuwa sijui amelala wapi akiwa uchi. Yeah. Niliona kitu kaa hiyo. Yes, do you think it's a good image? That's really sad. I think Jamal. tukiwa huko nje, Yes. We are the brand ambassadors of our country. Ukiwa nje sahau ati ni wewe umekuja huku. Kumbuka sasa umekuja una represent nchi yako. So hey, Miss Kara, I have a question for you. I have a question for you, Miss Kara. Please go ahead. Do you think you have an issue for a Kenyan guy to date a different nationality?
No, not really. I usually say to each their own. Kila mtu kitu ameamua na kitu amechagua. You never know mbona amechagua hiyo na mbona ameenda kudate the other nationality. To each their own. How about you, Jamal? Jamal, unanisikia? Jamal amehang. So, Miss Keira. Yeah. Why is dating an issue in Gulf? I really have no specific answer for that question. Sometimes people do it for convenience and well, me nikiingia niseme I'm doing this because I'm lonely and I have like a few years to be here, so natafuta mtu wa kushikilia, and then I'll go back home, and then my partner finds out my true intentions, unaona atahepa, na akihepa atakuwa na hiyo notion ya hey, wase huku kila mtu akona nini agenda yake, na hiyo agenda si poa, so ataogopa, so itakuwa shida kwake tena kuanza kudate. It will take a longer time for that person to think of getting back into the dating field. Some people have different intentions and agendas zenye wanatolea watu wengine, and they lay their frustrations on other people. So mtu anakuwa hurt by the end of the day, anafikiria huku si kwangu, huku siwezi fanya, sitaki kabisa, unaona, so inakuwa issue. Why do you think it's an issue? For me, I think it's an issue because nimesikia a lot of complaints, guys saying, oh, our Kenyan ladies wako na ego, mara Kenyan ladies are after money and stuff. So according to them, without money you cannot date a Kenyan lady, and that's why dating in Gulf is a big issue. So unapata with the kind of salary watu wanapewa, if you take 70% uweke kwa mapenzi, then by the end of the year utapata unaenda home bila kitu. Hiyo ni ngumu juu sasa pia wewe niambie, mtu amelipwa 3k, hii 3k anafaa tume home, kama alikuwa tume home, kuna investment mahali, kuna kaploti alikuwa anajenga mahali, alafu the kind of chick he's hanging out with ni yule wa mi leo babe sijui sitaki kukula sijui nini, I want to go to sijui what. Si utachoka? Si utasema mademu wa Kenya ni wagumu, utatujumuisha tu. Wanasemanga mtego wa panya huingia waliomo na wasiokuwemo. So hata wenye hatujai chukua pesa yako, utaona tu sisi wote ni same. Utachoka. Kwanza unafikiria mimi nilikuwa nakuanga na day moja off. Hizi masaa zingine nachapanga job. Alafu sijui nimekatwa pesa mahali. Alafu huyu anangojea ananiambia, mimi kuna ile bag ya Christian Dior niliona. Siwende ukajinunulie bag pia wewe. So why do you think wewe uko different with some other ladies who think like hii Dubai ama hii whatever lazima tujibambe? Maze, kwanza huku si kwa mama yangu, so you have to proceed with caution. Secondly, mi nimetoka from a very humble background. Mi najua home maze hakuna kitu, so nikifanya mchezo huku, one day it will catch up with me, nitarudi home bila kitu. That is not what I want for myself. That is not what I would want for my siblings. And at some point in future, wanasemanga what goes around comes around. So whether we like it or not, these things will always catch up with us. Hiyo ndio time utakumbuka na utaanza kulia. So honestly, why go all through this? Just avoid. Kuna vitu unaweza avoid na utaishi tu poa. Hizo vitu zingine maze si lazima. If mimi nasemanga don't live beyond your means. If it is necessary. Do you think there's true love in Gulf? True love in Gulf depends.
depends on who you're dating, depends on how you've defined the relationship, depends on the goals you have. Kama mmekaa chini mkaongea mkaona this will work, this will not work. It really depends. I would say I will give it a percentage of like 5%. Yeah, 5%. 95% of the time inakuanga ni maheni, yani it's all lies. Okay, Jamal, the question was, do you think there's true love in Gulf? Absolutely, I can say no. Reason being, Okay. reason being, reason being, I'll give you a scenario, and this scenario it's on my side, whereby I got a lady. I don't want to say where she was, and she's still there. Now this lady, Yes. we knew each other, tulikaa tukaongea we talked like I think 2 months. Then her stand was, I'm not married, I'm not dating, I'm single, I'm searching. Just after a few months, I came to realize I think she was getting a lot of pressure from the husband. Ni mtu alikuwa ameoleka, si ati alikuwa ameoleka. Weka hii, fanya hii, weka picha yangu, fanya hivi. So one day nikaamka nikajikuta napata mtu picha imewekwa kwa profile. I was like, ni nani? That I'm sorry. Sorry what? Kambia ni anko yake. Hapana, nikamwambia sorry what? Ati that is my hubby. I was like, hey, for 6 good months uliniambia you don't have any person, you are not even dating, you are single. I took 5 good months kujieleza, kukuambia what I want. Then at the end of the day, this is the price that I get from you. That I'm sorry. You know what? I was fearing to tell you. Nilikuwa naona maybe hatutakuwa marafiki, but nikamwambia there is a big gap between being a friend and dating or having someone. Akaniambia okay, the second point ni kuwa unajua sisi tunafanya hivi just to pass time. She told me to pass time because tunapitia a lot of things, we have a lot of stress at work with Warabu, kazi ni mingi, vitu kama hizo. And then the third point was kutoana nyege. You understand? And wallahi, I can tell you for real, any lady who works in Gulf atakwambia most of them wanaingia kwa relationship just kutoana njaa, nikupe unipe, ikishaisha kila mtu anajipatia shughuli. So there's no true love in Gulf. I can tell you that free of charge. No true love. People deceive. People are hypocritical. People don't say the truth about themselves. Wow. Okay. For me, that was a laughable moment. But yes, Miss Keida, we are about to finish hii show yetu. What do you think we can improve as Kenyans in terms of mapenzi? In terms of mapenzi. Maze, watu wakwe tu honest. That is the first thing. Be honest. Always be honest. It doesn't matter the uzito wa the issue you're about to talk about. Just be honest. For a person who was going to stick with you and stay around you will stay. Wakwenda ataenda.
because at the end of the day, you will end up hurting someone else for just trying to be selfish or something. Because the moment you decide to hide the truth, then you're being selfish. And issue ya mapenzi, hey, ndio kukuwe na mapenzi Gulf mazee, sijui sasa mimi mtu single I don't know. Hapo sijui, mimi najua tu honesty, alafu hawa wenye wanakuanga na mabibi na wanatupenda, si wakiamua kutupenda watupende tu roho safi, tuende hiyo jani hadi kwenye tutasikia tu tumechoka sisi wote, to decide tumechoka, tuachane na hii kitu. Unaona, juu si eti ni ngumu. Nimewambia kitu moja, mapenzi ya Gulf haiwezi kupeleka kwa marriage, haiwezi. Mark my words. Cheki Jamal, yes. See, it's not everybody who wants to get married, you know. It's not like that is the end goal. Marriage is an achievement or anything. Sometimes having a companion that understands your dreams, understands your goals, and supports them. Na wewe mnasupportiana, unamsupport na support. Sometimes that is all we ask for. It's a good feeling. Unaona, si lazima tufike kwa marriage. Si wote, by the way. So on my side, mi nasema mi utafuta companionship. In that companionship, there's a lot of things and there's a lot of great ideas that can come out of it. Just that, be honest, I be honest. Issue ikikuja tunaihandle kama watu wakubwa. Yeah. But tukianza unajua madhe ni msick home na madhe si msick, so unamwombea ugonjwa ndio just to get money from the other person. It's wrong. By the way, mademu wa girls, tuache hiyo tabia. And before tumalize, mi uenda salon kwa mademu wa Kenya. The kind of things I hear those ladies discussing, because me went a Friday, so mostly watu wako kejani on Fridays. The kind of things those ladies talk about, especially about men, yes, and having a good time. Maze, hakuna penye hiyo kitu itatufikisha. Kwanza mnatuchafulia jina, mmerarua CV, mmechoma, and then unashangaa kwa nini haupati job, kwa nini visa yako inakataliwa, kwa nini sijui unaambiwa good conduct. It's because of the kind of things you do to your body and with your body, alafu unarudi nje kuzitangaza. Si lazima tujue mlifanya. Mnatuharibia CV. Acheni. I think wanawasikia. Wenye wako gani wanawasikia. Wache by the way. Hiyo ni puzi. Jamal, there was a yes. Kuna kitu I want to say. You see, for us to to retain our position ya kusema sasa tunafanya vitu in the right way, mnapendana mapenzi ya dhati. We need to sit back and see the history of our mabuda zetu, walikuwa wanapendana vipi, walikuwa wanaifanya kinamna gani. Tumepoteza sana mwelekeo, sababu kitambo mapenzi haikukuwa mapenzi ya nakutana na wewe saa hizi, vitu zimeingiana, alafu ndo hivyo. Ilikuwa, it was a process. Love is a process whereby you take it each and every time. Mnaelewana, mnajuana kikina, then unaelewa mwenzako weakness yake, and then mnajua how to maneuver through those weaknesses. But nowadays hakuna kitu kama hiyo. Let's just go back, take love as a process,
reback ourselves, embark ourselves on our cultures, because hata culture tumesahau culture zetu. That is Kuna what mtu I can say aliniuliza about swali it. Yes. kuna mtu aliniuliza swali, uko na date huko Gulf, can you have a joint investment na mtu na date? Okay. Well, it depends with first, it depends with the time that you've stayed in love with that person. How long have you Okay. been? Yes. Jamal. Ngoja. Okay. I can tell you, this is from my point of view, and I've even experienced. I've Okay. invested with someone that I've never seen. That Okay. time I was not in. Tulikaa naye 2 years, tukaanza mradi na ikafanikiwa. So I'm talking from the experience. It depends na duration, mmejuana na mtu vipi, na mmejuana, you understand, mmejuana kwa muda upi, na mko na malengo yapi nyinyi kwa pamoja. And then secondly, it depends now with the trust, because mimi siwezi fanya investment na mtu mwenye simtrust. Even my brother ni trust ni as in hiyo trust nini imebuild trust mpaka imefika kiwango umeamua I want to do some investment ama some business with certain guy ama dem fulani. So it's about trust, and also it's about ile commitment mmekuwa na msee, duration na hiyo commitment mmekuwa na msee, very important. Sio wote Keira utapata you trust, na sio wote ukikaa nao in a relationship for quite long, they will sort of be pamoja na wewe. They will try to scam you, most of them. I can even tell you like 99% will try to scam you. Watakuja watuvalie ngozi ya kondoo kuambie, unajua nimeona project fulani na tumekaa pamoja hapo kwa ngozi ya kondoo. Sasa naona Kenya hapa saa hizi project hii tunaweza fanya ni hii, tunaweza leta labda kitu fulani tukafanya, itatuboost sana. So ngozi ya kondoo. Alafu sisi wa Kenya tuaminiani, na sisi wa Kenya tuna tuko tuna tabia yenye wewe unafanya hii kitu, unajua pia mwenzangu atanifanyia. So ndio hivyo tu, unasema tit for tat, wacha afanye, nitamfanyia, nitamlipiza pia. So ngozi ya kondoo. But if you get someone that has morals, mtu mwenye maybe ako na dini, unajua ako na itikadi za kidini, then that is a way to go. But sio wote pia. Okay. So wewe Kera unasemaje? Kera ni ngumu sana, hizi invest kwa mtu amjui. It's not about kutomjua. Kai. Trust. Jamal. Trust. Unaweza kuwa umekaa na mtu for let's say, well, this is my experience, for like 3 good years. You've known someone, and then let me tell you, guy, people can be really, really good actors. If I were to nominate someone for an Oscars, I could. This person will really win your trust. They will do it in a way that you cannot doubt, hata kidogo. And then when you least expect it, they will hit you so hard, you will never forget. So in terms of having a joint investment, I really would advise proceed with caution. Yeah, just proceed with caution. Utafikiria unajua msee, utafikiria msee tumefanya hivi na hivi na hivi. Kuna tu minor project zenye mtakuwa mmefanya, unaona this is a good deal, hii kitu itaenda through. But then they will turn on you. So really, hapo fikirianga kwanza kidogo tu, apply some sense. So that is all I will say. All right, sawa. All right, Mr. Jamal and Ms. Keira, thank you very much for joining us kwa hii studio. We are almost ending this show.